குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார்பியன் பிளாக் கலர் இருக்குது. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஓனர் வந்து ஆல் த வே ஃப்ரம் மங்களூர் வந்திருக்காரு நம்ம ஷோரூமுக்கு. எதுக்கு வந்திருக்காருன்னா, நம்ம யூடியூப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷனில் ட்ரஸ்ட் வந்து மிச்சிலின் டயர்ஸ் போடணும். அங்கேருந்து வந்திருக்காரு. இந்த வண்டிக்கு இப்போ வந்து மிச்சிலின் டயர்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு. பார்க்கலாம் நீங்கள். இந்த வண்டியில் இருந்தது வந்து எம்ஆர்எஃப் டயர் 25565 R18 மாண்டரா டயர் இருந்துச்சு. அது கழட்டிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து கிளியராக உணர முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து இதில் டயரெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, பேலன்சிங் ஆகிடுச்சு, அலைன்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நாங்கள் ரோட்டில் வந்து டெஸ்ட்லே பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ கஸ்டமர் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்காரு கௌதம் சார். அவர் தான் வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்காரு. ஸோ டெஸ்ட்லே பண்ணி முடிச்ச பிறகு அவர் கையில் அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறான்னு ஒப்பீனியன் அவரே நான் சொல்ல வைக்கிறேன். ஸோ தயவுசெய்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். சார் வந்து வண்டி ஓட்டிட்டாரு, ஓரளவுக்கு அவர் ஃபீல் புரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அவரோட எப்படி இருக்கு, அவரோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கு, ஓட்டும் போது என்ன ஃபீல் பண்றாரு சார் கிட்டே கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Please share your views, sir. Yeah. How do you feel actually? I felt the difference honestly as soon as I changed. We left the showroom. I could feel the difference. For example, the handle when I'm off it, and the turn radius. This is a definite, so much smoother. So much smoother. Previous tire in MRF, what was your feeling when you do a sharp turn or U-turn, sir? It was very jaggedy. It was very jaggedy. Very jaggedy. Okay. Like, the last minute it would feel like as if it is touching. It wasn't. Okay. But probably it wasn't. But it felt like it was touching something. Yep. So after putting this Michelin primer system, so honestly, we're happy enough. Very happy. So we have given you good suggestions so that. No, I mean, I liked because I wasn't sure about between the two Geolander and this. Okay. And because the difference is there, I won't say, but having tried it now with braking, turning, and this, now you just go for around 90 or 100 km speed and put a sudden brake and also can test it, sir. Okay. And feel that difference also. Yeah, we will try. The braking distance is fantastic. You can't even imagine with any other brand in that industry. Okay, so that is 80. That's 90. Oh. You put a smile on my face. Yes, sir. So when you brake now, sir, there is no that keech some nothing nothing will come. Yeah. Just the tire noise and the vehicle engine noise. Nothing else you feel. Because you were asking whether we can go for Yokohama. Why I suggested Michelin is that we know the performance. Earlier, once in 2015, we were in France with the Michelin team to test the latest upcoming tires for the next 10 years. Wow. There we made a testing with actual race cars, with actual racers. In a test track around 250 to 300 km, we will drive the car and put braking and everything. We tested it personally. It was in 2015. So at that time, I got impressed with Michelin. So that Michelin is always. Now, I mean, this is my first experience with Michelin, Okay. to be perfectly honest with you. And the difference is kind of very big. So totally, the way you came from 375 kilometers, so now we think we made some justice for your travel. I mean, I am very pleased for two reasons. One, whatever, I'm your subscriber, so I've been following you and did that one for a while. And then I felt like, okay, here I can trust this guy, but still you'll always have a little bit of doubt, right? But what you have done is amazing. Thank you so much. We wanted you to drive with your own feelings, sir. Yeah. So we accompanied you, sir, so that you can drive and tell the difference. Yes, and this is my honest opinion. It's like really, because I drove today 375 kilometers in that tire, which I hadn't done much, only 12,000 kilometers. Yes, sir. And now I'm driving this, makes a huge difference. So keep up the good work. Thank you very much, sir. Thank you. குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட கிரண் கிருஷ்ணமூர்த்தி. என் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் சார் இருக்காரு. அவர் தான் அந்த ஸ்கார்பியனோட ஓனர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த வே ஃப்ரம் மங்களூர்லேருந்து வந்திருக்காரு. அரௌண்ட் 375 கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணி நம்ம யூடியூப் சேனல் அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ ஆல் த வே கம் ஃப்ரம் தேர். ஸோ நவ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் த ஒர்க் ஃபார் இஸ் கார். வி ஹவ் சஜஸ்டட் ஹிம் 265/60 R18 Michelin Primus ACV tire. That is the best tires in India right now. So we have went for a test drive also. Customer has self-driven the car. We were sitting, we were accompanying him. So we have showed that videos also.
So let us ask our honest opinion after driving the car with Michelin tire, what he is feeling. So now you can speak, sir. The stage is yours. So this is my first experience of driving in a Michelin tire, because I never went for that one, because always it's the cost was the main issue. ಈ ಸಲ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯೋಕೋಹೋಮನ ಅಥವಾ ಮಿಚೆಲಿನ್ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ I went with your suggestion, and I'm really happy that I did go with you. Now ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ the difference is immense. Okay. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು MRF ಟೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸರ್ ವಿತ್ MRF ಟೈರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದ್ ರೈಡ್ ತುಂಬಾ ರಫ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟಕ 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 ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ ನಾಯ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಓನ್ಲಿ 15,000 km, ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಟೈರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಯುವರ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ನನ್ನ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ I will be biased towards Michelin now. I feel I don't. You know the information for all our viewers and for customer also. So generally what Michelin claims is that in a span of 3 to 4 years, suppose you are driving the car around 60 to 70,000 kilometers. For example, what is the cost of 2 tires? That much amount of money you can save it on fuel. But for your car, we have put an upsize. We have upgraded from 245 to 265. Maybe you cannot save that much but the loss in the mileage will be very less when compared with other brands, because the rolling resistance of this tire is very very low and frictional resistance is very high, so that the road grip is also more. So anyway, and thank you very much. Now you are part of our Vasavi Automobiles family, sir. So whenever you drive through this way, when you pass through Tamil Nadu, whenever you come to Bangalore, you can always welcome. So just like very honestly, transparently, we'll do the work and give our valuable inputs. Thank you very much coming all the way, sir. Thank you very much, sir.